Radhos, for era un tranquilo mundo fronterizo donde nunca ocurría nada extraño. La gente trabajaba en las minas. Comerciaba en los mercados y regresaba a casa antes de la puesta de los soles gemelos. El comandante Rylan, líder del puesto de avanzada local, disfrutaba del silencio del planeta. Caminaba por el polvoriento sendero cada mañana, oyendo solo el viento y el sonido de las lejanas perforadoras mineras. La vida era sencilla, predecible y pacífica. Pero esa paz terminó en el momento en que el suelo empezó a temblar. Al principio, la gente pensó que era un pequeño terremoto. Habían sentido muchos antes. Pero esta vibración era diferente. Ligaba en pulsos lentos, como un latido masivo bajo tierra. El aire se estremecía con cada golpe. Las ventanas vibraban. Las piedras sueltas rodaban por las calles. Rylan corrió a la sala de control del puesto 7. Los escáneres parpadeaban con luces rojas. El patrón de vibración no era natural. Era demasiado perfecto, demasiado constante, demasiado intentional. Inform, ordeno. No lo sabemos, señor, dijo un joven oficial, observando las lecturas. La señal proviene de debajo de la superficie del planeta. Muy profundo. Algo enorme se mueve. Rylan se inclinó sobre la pantalla. El contorno del escáner mostraba una forma enterrada muy por debajo de las capas de roca. Una forma del tamaño de una ciudad. Nadie había construido nada tan grande bajo Radhos 4. Sin embargo, estaba claramente allí. ¿Qué puede mover algo de ese tamaño? Preguntó Rylan en voz baja. Nadie respondió. Afuera, el temblor se intensificó. La gente corría por las calles. Los niños lloraban y se aferraban a sus padres. Los comerciantes cerraron sus tiendas. El ganado huyó de las granjas. Las aves alzaron el vuelo en enormes bandadas y abandonaron el cielo, como si huyeran de algo invisible. Entonces el suelo se abrió. Una grieta enorme atravesó el valle, extendiendo kilómetros. El polvo se elevó, cubriendo el cielo con una nube marrón. Una parte del terreno se hundió como un puente al derrumbarse. El sonido fue tan fuerte que todos los que estaban cerca cayeron de rodillas, tapándose los oídos. Bajo el suelo que se hundía, algo metálico brillaba. Al principio, solo se veía un pequeño fragmento. Una superficie oscura y lisa con tenues luces azules que se movían como agua fluyente. Luego apareció más y más. Una llanura metálica se alzaba del suelo, demasiado perfecta para ser natural, demasiado antigua para ser moderna. La gente miraba con miedo. Es un barco, susurró alguien. Ningún barco es tan grande, respondió otro. Parece un escudo, dijo un viejo minero temblando. Rylan llegó al lugar con sus soldados. Contempló la enorme estructura con incredulidad. Había visto bases militares, ruinas antiguas, naves hundidas, pero nunca nada parecido. La superficie metálica se extendía por la tierra como el techo de un gigante enterrado. Extraños símbolos brillaban tenuemente en sus bordes. Símbolos que nadie reconocía. Latían con una luz lenta, al mismo ritmo que la vibración, similar a un latido. Cuando Rylan tocó la superficie con su guante, la vibración se detuvo. Todo quedó en silencio. Las nubes de polvo se congelaron en el aire. El viento cesó. Incluso el sonido de los animales lejanos se detuvo. El mundo contuvo la respiración, como esperando algo. Entonces el metal se iluminó con una línea brillante que recorrió toda la estructura. Se movió como una chispa que se precipita sobre una mecha. Las luces se encendieron en secuencia. Los símbolos brillaron. El ritmo se aceleró. Una voz resonó por todo el valle. Profunda, metálica y antigua. No hablaba ningún idioma conocido, pero todos comprendían su significado con la mayor claridad.
Motor de Guerra 01. Sistemas en línea. Antes de que nadie pudiera reaccionar, todos los dispositivos de radios se apagaron. Los radios quedaron en silencio. Los drones se estrellaron contra el suelo. Los vehículos se detuvieron. Incluso las redes eléctricas de pueblos lejanos se apagaron. El planeta entero quedó sumido en una oscuridad repentina. Rylan intentó llamar al comando, pero su comunicador estaba muerto. Los visores de los soldados parpadearon y se oscurecieron. La gente gritaba de miedo mientras las luces del valle se apagaban una tras otra. Luego, sobre el cielo oscurecido, una tenue raya roja atravesó las estrellas como una señal. Momentos después, se escuchó un grito desde la plataforma de comunicaciones del puesto de avanzada. Uno de los oficiales corrió hacia Rylan con terror en la mirada. Señor, el mundo capital, Vornis Prime, ha desaparecido. ¿Qué quieres decir con que así fue? Preguntó Rylan. No ha sido destruido, señor. No ha sido atacado. Ha desaparecido. Ya no aparece en el mapa estelar. Todo el sistema estelar ha desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Las palabras golpearon a Rylan como un golpe en el pecho. La máquina de guerra se había activado. Y el mundo más poderoso del Imperio había desaparecido en ese mismo instante. Mientras el valle brillaba con una fría luz azul, Rylan sintió que una profunda verdad se instalaba en su mente. Lo que fuera que hubiera despertado bajo radios, era más antiguo que el Imperio. Más antiguo que la memoria humana y lo suficientemente poderoso como para borrar un mundo de un solo aliento. Y no así hizo. En de lejos. La conmoción del déspota de la máquina de guerra se extendió por radios. Como una niebla fría. La gente permaneció en sus casas, temerosa de que el suelo volviera a abrirse. Los soldados montaban guardia alrededor de la enorme superficie metálica. Aunque ninguno sabía que protegían. Contra que. El comandante Rylan no durmió esa noche. Se sentó en la sala de control del puesto de avanzada, mirando las pantallas oscuras. Todos los sistemas seguían quietos. Los generadores de energía zumbaban débilmente, intentando reiniciarse. Pero algo los apagaba constantemente. Solo un dispositivo seguía funcionando. Una pequeña consola negra unida a la máquina de guerra. Brillaba tenuemente con una luz azul, palpitando como un latido silencioso. Rylan no confiaba en ello, pero era la única fuente de información que tenían. Bien, murmuró. Vimos que iris. Se acercó a la consola acompañado de dos oficiales, Corin y Lyra. En cuanto se acercó, la luz azul se intensificó, como si lo presentiera. Los símbolos se movían por la superficie metálica, reorganizándose hasta formar un texto legible. Lyra susurró, Señor, cambio en nuestro idioma. La consola mostró un mensaje. Rylan se puso rígido. ¿Cómo sabe quién somos? Corin tragó saliva con dificultad. Señor, esta máquina es más antigua que el Imperio. No debería saber nada. Apareció la siguiente línea. Un suave crepitar llenó el aire. Y entonces una voz habló. La voz era humana, pero antigua, potente y firme. Sonaba como alguien que hablaba a través de siglos de polvo. Este es el registro de los últimos guardianes, comenzó la voz. Si escuchan este mensaje, el enemigo ha regresado. Rylan y sus oficiales se miraron fijamente. El mensaje continuaba. Construimos las máquinas de guerra no para conquistar, sino para advertir. Nuestro enemigo no era un imperio. No estaba hecho de carne y hueso. Era una oscuridad que consumía estrellas y mundos. Escondemos nuestras máquinas bajo planetas, esperando el momento en que la galaxia las necesitara de nuevo. Rylan sintió que se le helaba la respiración. Una oscuridad que consumía estrellas. Como lo que le sucedió a Vornis Prime. La voz habló de nuevo.
Si la máquina de guerra es activa por sí sola. Significa que el imperio ha fracasado. Significa que la vieja amenaza ha despertado. La grabación terminó. El silencio lino la sala de control. Corren retrocedió. Temblando. Señor. Esa cosa sabía que el imperio quería incluso antes de que el imperio existiera. Rylan no respondió. Su mente estaba acelerada. Antes de que pudiera hablar, la consola iluminó de nuevo. Lira frunció el seno. ¿Imperio? ¿Cómo puede esta máquina tener archivos del imperio? Se oyó una nueva voz. Era más joven. Nerviosa y visiblemente asustada. Soy el agente Rylan. No sé cuánto tiempo tengo. Si alguien encuentra esto, escuchen atentamente. El imperio ha estado ocultando información sobre las máquinas de guerra. Sabían de ellas. Sabían de la existencia de los antiguos humanos. Sabían que algo terrible atacó la galaxia. Los ojos de Rylan se abrieron de par en par. La voz continuó. El imperio descubrió las máquinas de guerra hace 2 siglos. En lugar de advertir a la gente, intentaron controlarlas. Pero las máquinas rechazaron todas las órdenes. Dijeron que el imperio no era digno. Esa frase aterrorizó al alto consejo. Corren susurró. ¿No eres digno? ¿Por qué dirían eso las máquinas? La respuesta llegó rápidamente. Nadie debía aprender esto, decía la grabación. Pero el imperio se construyó sobre las ruinas de la primera era. Borraron la historia antigua. Enterraron la verdad. Temieron el regreso del antiguo enemigo. Porque sabían que no podrían detenerlo. El audio se cortó repentinamente. Como si hubiera interrumpido al orador. A continuación, la consola mostró una última línea. Lira retrocedió. Así que el imperio mintió a todo el mundo. Rylan apretó los puños. Sabían que se avecinaba un peligro. Y lo enterraron. Antes de que pudieran procesar la información, la superficie de la máquina de guerra volvió a moverse. Un panel largo se abrió. Dentro había una pequeña esfera metálica que brillaba suavemente. ¿Qué es eso? Preguntó Corren. La consola respondió. Núcleo táctico. Para uso del comandante. Rylan vaciló. ¿Por mí? La consola volvió a pulsar con luz azul. Fuiste elegido. El corazón de Rylan latía con fuerza. Yo no elegí esto. Ni siquiera sé qué quiere esta cosa. La consola respondió de inmediato. Casi como una réplica. El enemigo ha regresado. El tiempo aparece. Antes de que Rylan pudiera preguntar más, una alarma resonó repentinamente en todo el puesto de avanzada. Uno de los escáneres de respaldo se había encendido. Un soldado entró corriendo, sin aliento. Comandante. Nave Imperial en camino. Exigen acceso a la máquina. Rylan entrecerró los ojos. Deben saber que está activado. El soldado asintió. Y señor. No vinieron a ayudar. Vinieron a clausurarlo. Rylan miró por la ventana el cielo nocturno donde una nave oscura descendía como un depredador. El imperio ocultaba algo. Los antiguos guardianes estaban advirtiendo de algo. Y ahora Rylan se encontraba atrapado entre ambos. La máquina de guerra volvió a palpitar con luz azul. Pero Rylan ya lo sabía. Cualquiera que fuera lo que venía. El imperio era el menor de sus problemas. La nave imperial llegó antes del amanecer. Sus alas de acero negro cortaban el cielo como una espada. Los habitantes de Rathos, observaron desde sus ventanas como descendía sobre el valle, proyectando una oscura sombra sobre el emplazamiento de la máquina de guerra. El comandante Rylan se encontraba con sus soldados en la zona de aterrizaje. Mantenía la calma, pero por dentro se sentía incómodo. El imperio rara vez visitaba mundos fronterizos. Cuando lo hacía, era por una sola razón. Control.
La nave toco tierra con un golpe sordo. Una ola de polvo se extendió por el valle. La rampa se abrió lentamente y un grupo de oficiales imperiales descendió, con armaduras pulidas y rifles de choque. Al frente de ellos caminaba el capitán Varos, conocido por su fría disciplina y su lealtad al imperio. No saludó a Rylan. No miró a la gente. Su mirada se dirigió directamente a la gigantesca estructura metálica que había detrás. La máquina de guerra. Comandante Rylan, dijo con voz aguda. Se le ordena entregar el control de este objeto. Inmediatamente. Rylan dio un paso al frente. Esta máquina es peligrosa. Necesitamos entender que ya ha aniquilado un sistema estelar entero. No pestañeo. Precisamente por eso el imperio se encargará de esto. Quedas relevado de tu autoridad. Todas las fuerzas locales me reportan. Paso junto a Rylan sin esperar respuesta. Rylan apretó la mandíbula. Pero no dijo nada. Discutir no resolvería nada. Sabía que el imperio ocultaba algo. Pero ahora quería ver hasta donde estaban dispuestos a llegar. El equipo imperial llegó a la superficie de la máquina de guerra y instaló dispositivos a su alrededor. Intentaron escanearla, perforar cerca e incluso conectar cables de control a sus panels. Nada respondió. Un oficial, frustrado, golpeó el metal con una herramienta. La máquina de guerra brilló brevemente. Una luz azul pulsó desde su interior. El oficial retrocedió, aterrorizado. Se volvió hacia Rylan. ¿Qué activaste? No active nada, respondió Rylan. Se despertó solo. Parecía poco convencido. Ordenó a su equipo iniciar procedimientos de cierre forzoso. En el momento en que el imperio conectó su cable de anulación, el suelo tembló. Todos se quedaron paralizados. Los símbolos ondularon sobre la superficie de la máquina de guerra como una advertencia. De repente, la máquina volvió a hablar. Los oficiales del imperio se alejaron presos del pánico. Las luces de sus blindajes parpadearon. Sus armas se apagaron. Incluso los motores de sus naves se apagaron con un fuerte rugido. Gritó. ¿Qué está pasando? Rylan miró fijamente el panel brillante. No confía en el imperio. Lo fulminó con la mirada. Las máquinas no confían. Las máquinas obedecen. Pero este no lo hizo. La máquina de guerra lanzó un segundo mensaje. Frío y cortante, acceso denegado, corrupción imperial confirmada. Luego los símbolos cambiaron nuevamente. Secuencia de retribución. Escaneo. Un rayo de luz azul iluminó al equipo imperial. Presos del pánico, se escondieron tras el equipo, intentando protegerse. Pero la luz lo atravesó todo. Las máquinas que transportaban chispiran y se quemaron. Sus cascos se oscurecieron. El horror en sus rostros le dijo a Rylan más de lo que dijeron en voz alta. La máquina de guerra los había juzgado. Y los había encontrado culpables. Horas después, los soldados del imperio permanecían en un refugio temporal, conmocionados. Sus armas seguían sin funcionar. Su nave seguía sin responder. Caminaba furioso. Esta máquina no puede juzgarnos. Somos el imperio. Rylan estaba cerca. Quizás ese sea el problema. Quizás el imperio se convirtió en algo que nunca estuvo destinado a ser. Dejó de caminar. Su mirada era fría. No sabe nada de historia, comandante. Rylan levantó una ceja. Entonces explicalo. Después de un largo silencio, finalmente habló. El imperio encontró registros antiguos hace mucho tiempo. Registros de la primera era. De los antiguos humanos. Aprendemos que construyeron máquinas tan poderosas que podían detener especies enteras. Máquinas que lo recordaban todo. Miró la máquina de guerra con miedo. Los construyeron para proteger la galaxia.
Pero también establecieron reglas. Reglas que el Imperio no quería que la gente conociera. Lyra que estaba detrás de Rylan, preguntó en voz baja, ¿qué reglas? Reth bajo la voz. Las máquinas de guerra solo siguen una autoridad. El antiguo código humano. No el Imperio. Nunca el Imperio. Rylan sintió que la verdad caía como una piedra. Así que el Imperio intentó enterrar la historia, dijo Rylan. Reth sintió lentamente. Sí. Si la gente descubriera que los antiguos humanos eran más poderosos, el Imperio perdería el control. ¿Why ahora? Preguntó Rylan. ¿Why ahora el Imperio está perdiendo el control de todos modos? Las palabras eran amargas pero honestas. Una alarma repentina rompió el silencio. Uno de los oficiales imperiales corrió hacia ellos. Capitán. La máquina de guerra está creando una proyección. Todos corrieron hacia afuera. En el cielo sobre la máquina de guerra, apareció un mapa estelar gigante, flotando como luz de bújeda en el aire. Cientos de estrellas brillaron. Y luego docenas se atenuaron una a una. Dido. Silencioso. Barado. ¿Qué es esto? Susurró Reth. Rylan se acercó. Una advertencia. La máquina de guerra habló de nuevo. Múltiples mundos imperiales. Perdidos. Fuente de amenaza. Desconocida. Próximo objetivo. Rezos, 4. Un viento frío barrió el valle. El Imperio parecía aterrorizado. Por primera vez en su vida, Reth Varos no tenía órdenes que dar. Y por primera vez, Rylan comprendió el peso que pasaba sobre sus hombres. Lo que sí que venía. No era solo un ataque. Fue un juicio sobre toda la galaxia. El mapa estelar flotaba en el aire como una imagen fantasmal. Cientos de puntos brillantes resplandecían, cada uno un mundo humano, cada uno una colonia, un hogar, un pedazo del Imperio. Pero entonces, lenta y dolorosamente, las luces comenzaron a apagarse. Desapareció una estrella. Luego otra. Luego 5 más. Cada luz que se desvanecía provocaba escalofríos entre la gente que observaba. Reth, el capitán imperial, miró con los ojos muy abiertos. Estos son sistemas imperiales. No pueden simplemente desaparecer. Este mapa debe estar mal. Pero Rylan sabía que no se equivocaba. La máquina de guerra había hablado con absoluta certeza. Su voz resonó de nuevo. 73 mundos humanos, perdidos. Un murmullo silencioso invadió a los soldados. Algunos retrocedieron un paso. Otros susurraron oraciones en voz baja. Lyra susurró, si esto es verdad. Eso significa que millones, tal vez miles de millones, han desaparecido. Rylan tragó saliva con dificultad. No así han ido. Se los han lavado. Algo está erasando con mundos enteros. Reth negó con la cabeza incrédulo. Imposible. Ningún arma puede destruir un sistema estelar. Pero la proyección de la máquina de guerra continuó. Las estrellas se atenuaron siguiendo un patrón extraño. Casi como si algo estuviera devorando la galaxia. Desde el borde exterior hasta el núcleo interior, los mundos caen en una lenta y terrible cadena. ¿Es un ataque? Preguntó Corin. La máquina de guerra respondió. Fuente desconocida. Se detectó pérdida de energía. Rylan frunció el seno. ¿Drenage de energía? Lyra señaló el mapa. Mira las estrellas que se desvanecen. No explotan. No colapsan. Simplemente se vacían. Reth parecía confundido. Vacío. Sí, dijo Lyra. Como si algo les estuviera absorbiendo la vida. Siguió un pesado silencio. Rylan sintió una opresión en el pecho. Volvió a mirar las luces en movimiento, intentando comprender el patrón.
Algo en la dirección de las estrellas que se desvanecen parecía demasiado deliberado, demasiado planificado. Entonces se dio cuenta. El oscurecimiento no era aleatorio. Se dirigía hacia un punto central del mapa. Un lugar del que casi nadie se atrevía a hablar. Arca nulo, susurró Rylan. Reth se giro bruscamente. Que digist. Rylan señaló la mancha oscura del mapa. Una región sin estrellas, sin colonias, sin estaciones. Una zona muerta temida en toda la galaxia. Esa es la dirección del patrón de desvanecimiento, dijo Rylan. Todo conduce hacia ali. El rastro de Reth cambió. El miedo reemplazó a la ira. Ninguna nave regresa jamás arca null, dijo Lyra. La gente la llama la zona cementerio. Reth soltó una risita nerviosa y breve. El Imperio la llama region prohibida. Un lugar sin valor. Un punto en blanco. Nada más. Pero mencia. Todos lo notaban en su voz. Rylan se acercó. Capitán. ¿Qué oculta el Imperio sobre arca null? Reth no respondió. En cambio, la máquina de guerra hizo lo siguiente. Origen de la amenaza. Probabilidad 92%. Arca null. Los soldados llegaron. Corren susurro. Así queda aquí es de donde viene el enemigo. Rylan miró el mapa. No vengo de. Regreso de. La máquina de guerra cambió repentinamente la proyección. Recorrió la galaxia a toda velocidad, deteniéndose en un punto débil y parpadeante. Rethos, 4. Próximo objetivo. Un viento frío barrio el valle. Aunque no había tormenta. Reth dio un paso adelante con la voz entrecortada. ¿Por qué alguien atacaría este mundo? Aquí no hay nada. Rylan se volvió hacia él. Te equivocas. Hay algo aquí. La máquina de guerra. Reth abrió la boca para discutir. Pero se detuvo. Todos sabían que Rylan tenía razón. La antigua voz de la máquina de guerra resonó nuevamente. Southeast require defensa. No se inició protocolo alguno. Todos se pusieron rígidos. ¿Qué es el protocolo cero? Preguntó Lyra. La máquina de guerra respondió. Todos los mundos humanos sobrevivientes deben unirse. Reth se puso rígido. ¿Unirnos? Imposible. El Imperio no comparte el control. Rylan lo miró fijamente. El Imperio ya no existe. ¿Viste el mapa? Reth se quedó paralizado. Apartó la mirada. Derrotado. Por primera vez, aceptó la verdad. El Imperio se desmoronaba. Y algo mucho peor estaba surgiendo. La máquina de guerra continuó. Busca el origen. Encuentra el fuente. Detén el vacío. Rylan frunció el seno. ¿Vacío? ¿Qué vacío? Antes de que nadie pudiera preguntar nada más. La proyección se expandió de nuevo. Esta vez, reveló un extraño símbolo que brillaba cerca de arca null. Una forma arremolinada, como una espiral negra que devoraba la luz. Corren retrocedió. Eso no parece natural. La voz de Reth era apenas un susurro. Ese símbolo aparece en antiguos archivos prohibidos. Se llama la marca nocturna. Se rumorea que perteneció al primer enemigo de los antiguos humanos. La voz de Lyra tembló. El mismo enemigo del que adversa la vieja grabación. Rylan sintió el peso de la verdad sobre él. Una amenaza olvidada. Una fuerza que regresa. Una oscuridad que se alimenta de estrellas. Las antiguas máquinas de guerra estaban despertando porque el mismo enemigo que una vez intentó destruir a la humanidad había regresado. Rylan se volvió hacia Reth. Necesitamos una nave. Vamos a arca null. Reth negó con la cabeza. Estás loco. Nadie ve ali. Rylan se acercó. Si no nos vamos,
este mundo maraira. Y luego el siguiente. Y luego el siguiente. Hasta que la galaxia queda oscuras. Reth miró a Jalen a los ojos y vio la determinación ardiendo allí. Finalmente, asintió lentamente. Entonces iremos juntos. La máquina de guerra atenuó su luz. Como si aceptara su elección. Preparís para la salida. A lo lejos, el cielo retumbó. Algo se acercaba. Algo para lo que la galaxia no estaba preparada. El cielo sobre ratos. Se oscureció cuando la máquina de guerra volvió a quedar en silencio. Sus luces azules se desvanecieron en un tenue resplandor. Como un corazón antiguo que descansa antes del siguiente latido. Todos se quedaron paralizados, sin saber si la máquina se preparaba para ayudarlos. O para juzgarlos de nuevo. El comandante Jalen miró a Reth. Saldremos al amanecer. Reth replicó. Arcanul no es lugar para una tripulación pequeña. Las últimas naves que entraron no volvieron a enviar señales. Jalen respondió con calma. Y los mundos que no entraron en Arcanul desaparecieron igualmente. No tenemos elección. Lira dio un paso al frente. La máquina de guerra nos mostró el patrón. Lo que sí que esté consumiendo estrellas. Está creciendo. Si esperamos, ratos, for también desaparecerá. Coran asintió. Necesitamos respuestas. Necesitamos ver que hay dentro de esa zona. Finalmente, Reth suspiró y dio la orden. Preparad el barco para la partida. Reparar la nave imperial levo horas. La máquina de guerra había quemado la mitad de sus sistemas. Los paneles estaban fritos. Los cables se fundieron. Incluso el núcleo de navegación estaba dañado. Pero la extraña esfera metálica, el núcleo táctico, se activó cuando Jalen la tocó. Unas líneas azules pulsaron por el casco de la nave, guiando las reparaciones. Las herramientas se movieron con mayor fluidez. Los sistemas se reiniciaron más rápido. La máquina de guerra les estaba ayudando. Reth observó con escepticismo. Esa cosa te escucha. Jalen negó con la cabeza. Escucha el peligro. No a mí. Al amanecer, el crucero imperial estaba listo. No estaba en perfecto estado, pero podía volar. Eso era suficiente. Jalen, Lira y Coran abordaron la nave junto con un pequeño equipo de soldados imperiales. Reth lideraba el bando imperial, aunque su autoridad se sentía más débil ahora. Todos habían visto el mapa. Todos sabían que el Imperio estaba muriendo. Dentro de la nave, las luces eran tenues. Los motores zumbaban de forma irregular. Recuperándose del pulso de apagado del motor de guerra. Navegación en línea. Dijo Lira. Coordenadas establecidas para Arcanul. Coran se ajustó el arns. Oyala quid algo por encontrar. Jalen miró por la ventana el valle silencioso que se extendía debajo. La vanos arriba. La nave se elevó lentamente, elevando sobre la polvorienta superficie de ratos, 4. Mientras ascendían hacia las nubes, la máquina de guerra brilló por última vez. Un rayo de luz azul pálido se elevó, impactando los motores de la nave. ¿Qué fue eso? Gritó Reth. La nave tembló, pero no se rompió. En cambio, la pantalla de navegación cambió. Apareció un nuevo conjunto de coordenadas estelares, brillando con el mismo color azul. Lira susurró, nos dio un camino, una ruta segura a través de Arcanul. Jalen asintió. Los antiguos humanos sabían lo peligrosa que era esa zona. Dejaron una vía de acceso. Reth miró fijamente las brillantes coordenadas. Pero ¿por qué ayudarnos ahora? Jalen respondió en voz baja. Porque lo que destruyó la primera era ha regresado por nosotros. La nave atravesó la atmósfera y se adentró en el frío silencio del espacio. Jalen sintió una extraña presión en el aire,
como es la galaxia misma contaviera la respiración. Entrando al hiperespacio, dijo Lyra. Las estrellas se extendieron en largos rayos de luz mientras el crucero avanzaba. Pero algo no iba bien. A los pocos minutos del salto, el barco empezó a temblar violentamente. Agarró los controls. Ondas de gravedad. Nos están atrayendo hacia algo. Reth gritó. Estabilized la nave. Lyra gritó. Lo intento, pero las olas no son naturales. Vienen de la zona. El temblor se intensificó. Las luces parpadearon. Los paneles chispiran. Se sentía como si manos invisibles arañaran el casco. Rylan se aferró a la barandilla central. Mantén el rumbo. La locomotora de guerra marcó el camino seguro. Síganlo. Pero el camino seguro se estrechaba. El vacío que los rodeaba se oscurecía cada vez más hasta que las estrellas desaparecieron por completo. Un vacío negro se tragó el barco. Corin susurró temblando. Esto no parece espacio. Tenía razón. Se sentía como entrar en la boca de algo vivo. Tras varios minutos de oscuridad sofocante, el barco finalmente aminoró la marca. El temblor cesó. Las luces regresaron. Pero afuera no había estrellas. Ni planetas. Ni nebulosas. Solo trozos de metal retorcido a la deriva. Viejos cascos de barcos, satellites rotos, estaciones destrozadas. Lyra jadeó. Son naves del Imperio. Rylan contempló el cementerio flotante. No es solo el Imperio. Mira. Señaló una enorme estructura que flotaba cerca. Su destino era antiguo. Metal liso. Marcas brillantes como las de la máquina de guerra. Corin susurró. Una máquina de guerra. ¿Destruida? Reth negó con la cabeza horrorizado. Imposible. Nada debería poder matar a uno de esos. Pero la verdad estaba justo frente a ellos. La antigua máquina fue rota desde dentro. A medida que la nave se acercaba, un susurro frío resonó por el sistema de comunications. No era una voz. Era más bien una distorsión. Como si el espacio mismo intentara hablar. Lyra se quedó paralizada. Comandante. La nave está captando un pulso. ¿Un pulso? Preguntó Rylan. Sí, dijo en voz baja. Un latido. Que viene de lo más profundo de la zona. Corin revisó los escáneres. Se lo quebró la voz. Algo enorme se está moviendo hacia afuera. Todos se giraron hacia el oscuro horizonte. Entre los restos a la deriva, apareció una forma, demasiado grande para comprenderla, demasiado oscura para definirla. Parecía una sombra que absorbía la luz, cavando el espacio a su alrededor como un remolino negro. El rastro de Reth palideció. Ese símbolo del mapa. Rylan terminó la frase por él. La marca de la noche. La sombra se movió de nuevo. Y esta vez, se giró hacia su barco. Lyra gritó. Comandante, viene directo hacia nosotros. Rylan respiró profundamente. Mantengans firmes. Por fin encontramos la fuente. La oscuridad se acercaba rápidamente. Y comenzó la verdadera guerra. La noche cayó sobre las ruinas del puesto de avanzada nube. Pero la luz del motor de guerra enterrado palpitaba como un lento latido. Cada latido hacía temblar las piedras. Cada latido les recordaba a los tripulantes que algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, había despertado por completo. Rylan permanecía de pie en la cresta, mirando fijamente el pozo resplandeciente. Le temblaban las manos. Había luchado contra máquinas antes, drones rebeldes, robots piratas, mechs coloniales averiados, pero nada en su vida se parecía a esto. Aquello no era un arma creada por manos humanas. No era algo diseñado en un laboratorio. Era algo de antes incluso de que su historia comenzara. Y ahora estaba despierto. Detrás de él,
Mara volvio a revisor su escaner. La pantalla parpadeaba con señales illegibles. Está cambiando de forma. Susurro. No está creciendo. No está construyendo. Si está remodelando. ¿Hacia qué? Preguntó Jax desde la puerta de la nave de Comate, agarrando con fuerza su rifle. Ella tragó saliva. Algo diseñado para la guerra. El suelo tembló. El polvo descendió por la cresta como si nevera. La máquina estaba subiendo nuevamente. Antes, la máquina parecía un esqueleto de metal roto. Viejo, oxidado, medio muerto. Pero ahora, los países encajaban como un rompecabezas que se resuelve solo. Placas de armadura platida se deslizaron sobre cables brillantes. Cuatro patas enormes se desplegaron. Cada una terminada en garras tan afiladas como para cortar piedra. Extrañas marcas, letras alienígenas, ardían en su cuerpo como fuego. Y entonces, con un rugido metálico y sordo, una cabeza se alzó. Su rastro no era humano. Ni de cerca. Oscuro, como una máscara de noche. Con una única lente gigante en el centro que brillaba con un rojo intenso. Eso no es un arma, susurró Jax. Es un cazador. Rylan no respondió. No podía. Había perdido la voz. La máquina dio su primer paso completo. El suelo se agrieto. Luego otro. Una nube de polvo se levantó a su alrededor cuando emergió del pozo, alcanzando la altura de un edificio de 3 pisos. Su ojo rojo escudriñó el terreno. Lento, frío, calculator. Podían sentir el calor de su mirada. Mara agarró el brazo de Rylan. Tenemos que retroceder. Ya. Dat se acercaron a la canonera. Con cuidado. En silencio. Pero la cabeza de la máquina se giró hacia ellos tan rápido que parecía una cuchilla cortando el aire. Su ojo se iluminó. Nos ve. Gritó Jax. No, corrigió Mara, con el rastro pálido. Nos conoce. Antes de que alcanzaran la nave de Comate, un rayo de luz roja surgió del ojo de la máquina y rascó el suelo. La tierra ardió. La piedra se derritió. Jax se hizo a un lado de un salto. ¿Qué clase de arma es esa? Rylan lo reconoció al instante. No nos está disparando, dijo lentamente. Nos está advirtiendo. La máquina tenía el poder de destruirlos fácilmente. Pero no lo hizo. Todavía no. Entonces, ¿por qué se estaba conteniendo? El escáner de Mara emitió un pitido estridente. Ella se quedó mirando la pantalla. Esta cosa. Está leyendo nuestro idioma. Nuestro idioma, repitió Rylan. Nos está escaneando. Nos está estudiando. Está aprendiendo quién somos. La verdad los golpeó a todos a la vez. La máquina no era solo una máquina de guerra. Era una inteligencia. Y se preparaba para algo mayor de un profundo zumbido mecánico lino el aire. Entonces, sin previo aviso, un rayo de luz se proyectó desde el ojo de la máquina hacia la pared en ruinas junto a ellos. La luz formó un símbolo, uno que nunca habían visto, seguido de una línea de texto que se reescribía lentamente hasta convertirse en palabras legibles. Mara jadeó. Está enviando un mensaje. Las letras se desplazaron, se reordenaron, se corrigieron una y otra vez hasta que finalmente formaron una oración clara. El Imperio ha caído. Rylan sintió frío por todo el cuerpo. ¿Qué Imperio? No el nuestro, susurró Mara. El texto cambió nuevamente. Protocolo. Última defensa. Enemigo sigue activo. Jax retrocedió. Enemigo? Te refieres a lo que exterminó a sus creadores. La lente de la máquina los enfocó nuevamente. Como si lo confirmara. Más texto formado. Objetivo acercandos. A Rylan casi le paró el corazón. Acercandos. ¿Desde dónde?
Pero la respuesta vino del cielo oscuro, un sonido extraño resonó en lo alto. Bajo, vibrante, antinatural. Los nubes se retorcieron como si algo las atravesara desde el otro lado. Una forma tenue apareció en la oscuridad. Luego otra. Y luego más. Pequeño al principio. Creciendo rápido. Bajando más. Marazonalo con manos temblorosas. Esos no son barcos. Rylan entrecerró los ojos. No eran naves. Eran formas de sombra, moviéndose como ninguna nave debería. Más bien como criaturas vivas, pero hecas de humo y metal. ¿Son esos el enemigo? Gritó Jax. La máquina rugió. Fuerte, metálica, aterradora. Sus placas de blindaje se fijaron en posición de combate. El suelo tembló mientras se preparaba para la guerra. Rylan ahora entendió. Esta cosa no se despertó para atacarnos. Dijo en voz baja. Se despertó para defendernos. Pero defenderlos de qué? Las sombras en el cielo dejaron escapar un grito estridente, lo suficientemente agudo como para perforar un hueso. Estaban cerca ahora. Demasiado cerca, máquina levantó uno de sus brazos. Enorme, brillante y letal. Y disparó una ráfaga hacia el cielo. La luz atravesó la oscuridad como una espada. Una de las criaturas de las sombras chilló y estalló en una lluvia de fragmentos oscuros. La máquina de guerra rugió de nuevo. La vieja batalla de un imperio olvidado. Estaba de regreso. Y la humanidad estaba justo en el centro. Rylan observó el creciente ejército de sombras. Este no fue un ataque aleatorio. No fue un accidente. Fue la continuación de una guerra que nadie recordaba. Pero las máquinas lo hicieron. Y ahora. Era su turno de luchar. El cielo parecía roto. Unas figuras oscuras volaban en círculos como pájaros hambrientos hechos de humo y metal. Sus cuerpos se retorcían de forma imposible. Doblando las nubes con cada movimiento. El aire mismo se sentía más frío a su paso. En el suelo, la antigua máquina de guerra se erguía brillante, remodelada. Despierta y lista para una lucha que comenzó mucho antes de que los humanos caminaran sobre las estrellas. Rylan, Mara y Jax observaban desde la cresta. Congelados entre el miedo y el asombro. La máquina se estrelló contra la tierra. Toda la cresta se estremeció. Las sombras gritaron y se lanzaron hacia abajo. La batalla final había comenzado. Una de las criaturas de las sombras se dirigió hacia la canonera de la tripulación. Sus alas cortaban el aire como cuchillos. Se movía rápido. Demasiado rápido para que cualquier arma humana pudiera rastrearlo. Pero la máquina de guerra no tenía tales límites. Alzó el brazo y disparó un rayo de luz blanca incandescente. El rayo atravesó a la criatura. Quemando el humo y dejando solo fragmentos que caen. Otra sombra gritó y se abalanzó desde el lado opuesto. La máquina giró, abriendo las garras. Un destello de energía brotó de su pecho, reduciéndola a polvo. Rylan susurró, está luchando como si recordara cada batalla. Mara asintió sin apartar la vista del cielo. Sí que se acuerda. La máquina ya no aprendía. Recordaba, desenterrando recuerdos de una guerra olvidada. Sus creadores ya no estaban. Pero su arma onlookaba. Todavía protegido. Todavía obedeció su última orden medida que la máquina de guerra lookaba. Más símbolos y palabras comenzaron a brillar en su armadura. Líneas de texto recorrían sus extremidades. Pecho y rastro. El escáner de Mara emitió un pitido rápido. Está transmitiendo algo. ¿Qué pasa? Preguntó Jax. Una señal de socorro susurró, pero no para pedir ayuda, sino para advertir. La máquina lanzó otra ráfaga al cielo, destrozando dos sombras más. Entonces las palabras traducidas aparecieron nuevamente en la pared en ruinas. Este mundo es ahora un frente. El enemigo ha regresado. La última defensa activa.
Rylan cinchio un vuelco en el estómago. Así que no se trataba solo de vigilar este lugar. Estaba protegiendo todo el planeta, concluyó Mara. Las sombras comenzaron a agruparse en un enjambre masivo. Cientos. Tal vez miles. Se movían como una sola mente. Un solo propósito. Jax retrocedió. Con la voz temblorosa. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Rylan observó cómo la máquina de guerra se preparaba. Con las garras clavándose en la tierra mientras el enjambre comenzaba a descender. No dijo. Tenemos que cuidarnos y grabarlo todo. Si esto y el mundo tiene que saber lo que se avecina. Mara dudó y luego asintió. Se quedaron. La máquina rugió de nuevo. Esta vez con un sonido tan profundo que se sintió como un trueno dentro de sus usos, cielo y abrió como una herida. El enjambre cayó hacia la máquina de guerra, cubriendo las estrellas, cubriendo la luna, convirtiendo la noche en algo más oscuro. La máquina desató todo lo que tenía. Luz, energía, calor, poder más antiguo que las civilizaciones humanas. Cada explosión enviaba ondas de choque por todo el país. La tierra se agrietaba. El aire se estremecía. Incluso las sombras vacilaban. Pero eran demasiados. Una criatura golpeó el hombro de la máquina, arrancando un trozo de armadura. Saltaron chispas. Otro se estrelló contra su pierna, torciendo el metal. Un tercero se envolvió alrededor del cuello de la máquina, clavándose sus garras. Rylan gritó, "Esta roda du." La máquina de guerra se tambaleó, pero no cayó. Luego, con una violenta sacudida, arrojó a la criatura al suelo y aplastó a otra bajo su enorme pie. Pero el daño fue real. Su brillo parpadeó. Su ojo se atenuó. Mara agarró el brazo de Rylan. Si esa cosa se. Esas criaturas eran a por las ciudades humanas. Rylan sabía que tenía razón. Esto no era solo una peli. Era la primera batalla de una guerra mayor. El cuerpo de la máquina se sacudió violentamente. Una de sus patas se dobló hacia adentro. Humo se elevaba de las profundas grietas de su armadura. Las antiguas marcas que lo cubrían parpadeaban como llamas moribundas. Pero entonces algo cambió. El brillo de su ojo volvió a brillar. Las marcas se estabilizaron. El temblor cesó. Una última línea de texto formada en la pared rota. Protocolo final. Modo sacrificio. Mara jadio. Se vie. Destruir a sí mismo. Para levarnoslos con nosotros. Dijo Jax en voz baja. Rylan sintió un nudo en la garganta. Esto no era un arma. Ya no. Era un guardián. La máquina alzó los brazos hacia el cielo. Su pecho se abrió, revelando un núcleo tan brillante que tuvieron que protegerse los ojos. La luz se volvió blanca, pura, violenta. Las sombras percibieron el peligro. Corrieron hacia la máquina, miles de ellos, chillando de pánico. Pero ya era demasiado tarde. La máquina de guerra liberó el núcleo. Una ola de luz explotó hacia afuera, tan brillante que convirtió la noche en un amanecer abrasador. Se tragó las sombras, quemándolas hasta convertirlas en humo. Limpió el cielo. El suelo tembló tan fuerte que la tripulación cayó de rodillas. Luego todo quedó en silencio. La luz se desvaneció. La máquina de guerra permaneció en pie en último instante, rota, agrietada, brillando suavemente como una estrella moribunda. Entonces su ojo se oscureció. Sus piernas dobladas. Y se desplomó en la tierra con un golpe sordo y final. El mundo estaba seguro. Por ahora el enjambre había desaparecido. El cielo estaba despejado. Solo quedaba polvo y silencio. Rylan caminó hacia la máquina queda. Puso la mano sobre su armadura fría. Esta cosa nos salvó, dijo suavemente. Mara asintió.
Salvo a todo el planeta. Jax miró al cielo. Pero esas criaturas regresaron una vez. Puden regresar otra vez. Rylan miró la máquina de guerra rota. Sus marcas on brillaban débilmente. Este no fue el final, dijo. Fue la primera advertencia. La máquina de guerra enterrada había despertado. Había librado una última batalla. Había ganado tiempo para la humanidad. Pero el tiempo no era victoria. La próxima guerra estaba llegando. Y ahora, finalmente conocen la verdad. El Imperio había desaparecido. Pero sus enemigos no.